عبد العزيز. Now, let me welcome our co-chair, Professor Mona Hgazi, Cairo University, Professor Shireen Ain Shams University. And in this symposium of global pharmaceutical, let me welcome our eminent speaker, Professor Ali Farag. He has elegant, illustrative, and highly scientific lectures. He will speak about upper GI bleeding. Professor Ali, non-varicose. شكرا دكتورة منى. طبعا يعني تقديم يعني ما اعرفش اذا كنت يعني المحاضرة دي هتلاقيه ولا لا. يعني بشكركم كلكم على التقديم. المحاضرة دي هتبقى تبع او تحت اشراف الجلوبال نابي، شركة السبونسرنج، وتحت يعني رعاية الجمعية المصرية لدراسة المناظير والجهاز الهضمي والكبد. الأجندة 3 حاجات، هنتكلم على البروتون بامب انهبيتورز، وهنتكلم على النون فيرسيال ابر جي تي بليدنج، وهنعمل كيس برزنتيشن. كل اللي موجود ده عبارة عن جاست هايلايتنج، ما هواش يعني in particular going to the depth into anything. We all know that proton pump inhibitors are the most currently used medications in the GIT. في 6 من البروتون بامب انهبيتورز، منها الرابيبرازول اللي بتقدمه الشركه اللي هي الراعيه للمحاضره دي تحت اسم بيبرا. احنا عارفين ان كل بي ايز في الحقيقه شبه بعض، مفيش فروقات كبيره بينهم، بس هم يفرقوا من بعض انه بيستخدموا كلهم في 6 اشياء، زي ما يكونوا 6 و6 في الريفلاكس، في الاراديكيشن، في الهيباكتر، بيبتيك ألسر، نون سترويدال، زوريجال إيرسون، والفانكشنال ديسبيبسيا. زي ما قلنا شبه بعض، مفيش فروقات كبيره بينهم، ولكن يفرقوا في البي كي اي، في البايو افيلابيلتي، في البيك بلازما ليفل، والروت اوف اكسكريشن. الرابيبرازول هو في الحقيقه اسرع واحد فيهم في الكونفرشن والاكتيفيشن، وبالتالي هو اسرعهم في العمل. النون فيرسيال ابر جي تي بليدنج ليه اسباب كتيره قوي. الكومونست الالسرز والانفلاميشن، انما في حاجات ثانيه كتيره قوي غير كده، انما باي فار ذا كومونست وان is peptic ulcer disease and inflammation, I mean erosions in the stomach. الجديد في الابر جي اي تي بليدنج فيما يختص بينا. الحقيقه الامريكان جاسترونترولوجي اسوسيشن السنه اللي فاتت حطت نيو جايد لاينز، منها حاجات متفق عليها وحاجات جديده اتعملت. عملوا الوصايا العشره، 10 وصايا جديده. أنا هقول الجديد في الوصايا العشرة دي لأن أغلبهم قديم. أول وصية اللي هي الوصية الرابعة، قالوا استخدام الكواجراسبر اللي حضراتكم شفتوه في اللايف الصبح وشفتوه في البرزنتيشنز بتاعة الإليجنت برزنتيشنز بتاعة الإي اس دي والبوليبكتومي. والكواجراسبر زي اللي كنا بنستخدمه زمان، الهوت بايوبسي فورسز، بس ايديه أصغر شوية، بطاطة، and you can use it to stop bleeding. والكرنت اللي بيشتغل عليه ما هوش كرنت عالي قوي، فالبرفوريشن تقريبا قليل جدا. تاني حاجه برضو من الريكومنديشنز، دخل قوي الاوفر ذا سكوب كليبس، حاطينها بالذات في الالسرز اللي ليها فايبروتيك بيز والثيك فيسلز او البيج فيسلز. دي بقى احد الاشياء الاساسيه في استخدامنا، وبينصحوا ان كل جي اي تي يونت يبقى فيها الاوفر ذا سكوب. الثالث حاجه، خلاص الهيمو سبراي بقى ستاندرد. لو انت ما عندكش وسيله ثانيه توقف البليدنج، يو كان يوز ات از ا بريدج، بالذات في البليدنج تيومرز. بقيه الحاجات زي ما هي، في ما عدا حاجتين متغيرين شويه، ان انت لازم تنكلود معاك راديولوجيست وسيرجن بالبدايه خالص في بعض العيانين اللي هم هاي ريسك بيشنتس.
بقيه الاشياء تقريبا زي القديمه. سؤال بقى، احنا بنستخدم بي بي ايز ازاي في الجي اي تي بليدنج؟ بندي هاي دوز 80 و8 وات ايفر، يعني اذا كنا هنستخدم الاوميبرازول ولا نستخدم البنتوبرازول او نستخدم وات ايفر. هل ممكن نستخدم اورال بدل الاي في؟ في الحقيقه الثيوري بتاعت الهاي دوز بي بي ايز انها بتعمل ستابيلايزيشن اوف ذا بليتلت بلاد، انما دي ثيوري. ان براكتس كل الستاديز الجديده بتقول you can use high dose oral BBI which are similar to the IV dose. يعني ايه high dose؟ يعني twice daily of anyone you want. مش بس كده، كمان في ستاديز بتشوف الهاي دوز IV against the low dose IV، يعني تدي مثلا twice daily they are almost the same. ده عكس اللي احنا كنا متصورينه في الثيوري. هنتكلم على حاله بسيطه جدا. عيان بيسال why I'm bleeding. 56 years old male came to me reporting that he has bouts of hematemesis and melena of 2 years duration, for which the source of bleeding could not be found. His symptoms started 2 years ago with sudden unprovoked attack of coffee ground-like material and epigastric discomfort. He was admitted to hospital. Bleeding stopped after blood transfusion. Upper GI endoscopy showed fresh blood في الاستومك ولكن السورس ما عرفوش. He was kept on BBIs and a second endoscopy was done after resolution of attack, diagnosed as gastritis. Since that time he has recurrent unprovoked bouts of hematemesis and melena. ساعات بقى shocked فيه. The last one a week before presenting to me, he had 7 upper GIT endoscopes in between the attacks of bleeding. Some of them were diagnosed as antral gastritis. وبعض الناس قالوا لا دي تلانجكتيزياز وطلبوا له اي بي سي، ولكن التشخيص بتاع التلانجكتيزيا كان في ناس مش متفقين عليه قوي لو بصوا على الفيلم بتاع الابر جي اي تي اندوسكوبي. ما فيش حاجه ثانيه عنده، is not using antiplatelets ولا anticoagulants ولا non-steroidals. ما فيش ما فيش bleeding from other body or feces. ما فيش family history of bleeding disorders. نختار له ايه؟ ايه الوسيله اللي نختارها له بعد 7 مناظير ابر جي اي تي اندوسكوبي وبعد كل هذه الاشياء؟ هل نختار له ريبيتنج ابر جي اي تي اندوسكوبي ولا كولونوسكوبي ولا سيتي انجيو ولا كابسول ولا نيوكليير سكان؟ حد يحب يقترح؟ انجيو. اي اقتراح ثاني؟ اتفضل. كابسول اندوسكوبي. اي اقتراح ثاني؟ ابر جي اي تي بليدنج، ابر جي اي تي اندوسكوبي ثاني، 8 واحد. Anyway, his treating physician asked for capsule endoscopy. الكابسول اندوسكوبي كانت نورمال فيما عدا انه شاف فاسكولار ليجن ان ذا ستومك. بتبان كده كايه حاجه في السكه فاسكولار ليجن. فكان الوسيله الثانيه او النقطه الثانيه نعمل ايه؟ ابر جي تي اندوسكوبي. بصوا على الابر جي تي اندوسكوبي ده مش اديتد زي بالظبط عملناه. اللي يلاقي فيه حاجه يقول لي عليه. احنا كده في الاسوفيجاس في بعض الهيموسيس اللي هم الزرق دول، وزي ما حضراتكم شايفين مش دي الطريقه اللي بنعمل بيها اندوسكوبي. احنا بنعمل اندوسكوبي اسرع من كده، بس ده ماشيين خطوه خطوه لعلنا نجد السورس ايه. الحاجه اللي الواحد بيفكر فيها دايما الديلافوي ليجن. الديلافوي ليجن عباره عن بليدنج وزاوت ألسر، يعني الألسر الميوكوزا بتتخرم لغايه ما توصل للفيسل، انما الديلافوي الفيسل هو اللي بيطلع للميوكوزا من غير ما يكون في ألسريشن. لغايه كده مش باين في حاجه في الاسوفيجاس. كده بنعدي الكارديا، والديلافوي ساعات بيبقى كتير قوي على الليستر كيرف، فبنبص على الليستر كيرف كويس وندور في الانتيريور والبوستيريور وولز، جايز حاجه سايبينها، ونقلب المنظار براحتنا وندور نشوف السب كارديا. فندم الفيديو اهو. الفيديو مش شير. فندم مش متشاف فين؟
عند حضراتكم؟ اها. طيب الفيديو مش متشاف عندهم. هم مش شايفينه. ده الانثرم. ودي الانجولس. وريتروفيرشن مره كمان. بعدين البايلوريك رينج. ما فيش اكتر من كده يعني فيري سلو ميتيكولاس لوكينج. البلب برضه كويس، ما فيش فيه حاجه. استاذن حضراتكم بس تقفلوا لنا الشات بوكس، اللي قاعدين تقفلوا لنا الشات بوكس عشان ظاهر على الشاشه عندنا. شكرا. مره واثنين وثلاثه نبص على اي سورس في الديودينم مش باين. وبعدين السكند بارت اوف ذا ديودينم برضه مش باين. مفيش مانع نكمل الثيرد بارت اوف ذا ديودينم. جايز حاجه في الثيرد بارت برضه مش باين حاجه في الثيرد بارت. ده نهايه الثيرد بارت اوف ذا ديودينم، مش باين فيه حاجه خالص. نرجع نبص تاني، جايز في حاجه ناسيينها. and almost there is nothing. طيب نعمل ايه في دول؟ احنا دلوقتي كل حاجه تقريبا مفيش، نعمل ايه؟ طيب اللي احنا عملناه ان احنا حطينا كاب على المنظار. وليه حطينا كاب؟ ساعات اللي احنا بنحرك الكاب شمال ويمين يورينا اكتر، ونحاول نعمل سكشن في اي حته احنا شاكين فيها جايز يحصل بليدنج. ده الكاب العادي بتاع الباند لايجيشن بعد ما اتشالت عليه الباندز. من وقت للتاني بنروح ونرجع ونحاول نعمل سكشن للاماكن اللي هي ممكن تكون هي السورس، بما فيها البليبس اللي كانت فوق. مفيش حاجه منهم بتنزل. دخلنا تاني الاستومك. وقلبنا المنظار تاني عشان نشوف موجود ايه. حاول نشفط كل مكان نتصور ان هو ممكن يكون فيه دولافوي ليجن تكون هتنزل مننا. بدينا فرصه ان احنا نشوف الموجود ايه. وفي اعتبارنا ان ده اخر بروسيدور هيعمله، يعني we should find something. طالما عنده هيماتيميسيس وشافوا حاجه في الكبسوله we should find something.
احنا كده في الفندس، وبعدين فجأة لقينا ديس فاسكولار ليجن اللي احنا لفينا 100 مرة وما شفناهاش قبل كده. عشان نتأكد ان هي البليدنج ليجن هنعمل لها سكشن. واضح ان في بالسيشنز حواليها، في فيسل وراها. يبدو ان احنا واحنا بنعمل المنظار ما بنغطيش كل الاستومك، وده دليل قوي على الحكايه دي. يعني الواحد بقى متصور انه شاف كل حاجه، لا ما بنبقاش شايفين كل حاجه في الحقيقه. Once we do some suction here, it will start bleeding. الحقيقه the bleeding of this lesion يريح، يخليك تتصور ان هي دي فعلا bleeding lesion. طب نعمل ايه؟ What could be done؟ band ligation اسهل حاجه. فعلا اتعمل لها band ligation. The patient did quite well. وبعد 3 أسابيع كان ده المنظر بتاع الليجن، وبعد 3 أشهر عمل فولو اب completely healed scar of this lesion, and he never had any bleeding for the last 3 years. Here take home message in a patient with recurrent hematemesis. All what you need is a thorough upper GIT endoscopy. تاني حاجة اتعلمناها ان الباند ligation hood is a good alternative means to stop bleeding from the vascular lesions. شكرا لكم. دكتور علي بيه، انا عرفت السر ان تبقى الجلسه الاخرانيه حضرتك والدكتور هشام القاعه تحط فيها الابره ترند، كل الناس انكشس، وحتى اللي مش بيشتغل مناظير عايز الرحله يعرف حصل فيها ايه، وكلنا عينينا فتحت كده. فندم، هو شرف وجودنا مع حضرتك على نفس الستيج ده، اكيد ربنا يبارك في حضرتك، وثانك يو سو ماتش على ذيس ليكتشر. دكتور هشام بيه المخزنجي تقابلنا. دكتورة منى بعد اذنك. دكتورة منى. اي فندم. دكتور سراج بعد اذنك، انا برضو عايز احيي الدكتور علي فرج على المحاضره الرائعه دي، والحقيقه ده مكسب كبير النهارده. فعلا احسن من احسن المحاضرتين اللي قالها علي واللي هيقولها هشام ان شاء الله، الابر واللور جي اي بليدنج. وده من الحظ الجيد لشركه نابي، شركه جلوبال نابي، اللي يبقى السيمبوزيوم بتاعها فيها الناس المحترمين دي. ومتشكر جدا، وكان نفسي ابقى قاعد معاكم تحت. الحقيقه انا كنت اكزوستد جدا من الفجر لغايه العصر. اتفضلي يا دكتوره منى. ختامها مسك يا بيه دايما. دكتور هشام بيه المخزنجي، بعد البريباريشن الطويله ومقابلتنا على الويبينارز، اخيرا لايف مع حضرتك وهتمتعنا بهذه المحاضره الجميله. دكتور هشام بيه المخزنجي، بروفيسور اوف تروبيكال ميديسن كايرو يونيفرسيتي. يا فندم اهلا بحضرتك، ونتشرف دايما بسماع حضرتك. ذا فلور يور سير. اوكي، اتفضل حضرتك. Thank you very, very much for the very kind introduction. I hope I live up to it. So last talk of the day. So and we're a bit behind schedule, but I'll promise to make it as interesting as I can. All right. So we have now the second part of the GI bleeding. Professor Ali Farag expertly covered the upper GI bleeding. I'm going to attempt to talk about the lower GI bleeding. Again, it's not going to be a full coverage. It's not going to be a review of lower GI bleeding, but rather snapshots and few messages in between. Right.
So just a quick recap, or what I call the fact sheet of lower GI bleeding. Now, what is lower GI bleeding? Lower GI bleeding is any bleeding distal to the ligament of Treitz. So technically, small intestinal bleeding is classified as lower GI bleeding, not as upper GI bleeding. So now, how do we see the lower GI bleeding? If it's from the cecum or above, usually it presents with melena, or melena as we call it. If it is from the right side of the colon, it's typically maroon colored stool. And if it's from the left side of the colon, it's bright red color. Of course, exceptions exist. Any brisk bleeding from anywhere in the GIT, including the esophagus, may present as lower GI bleeding of bright red blood. Now, magnitude of the problem, or the numbers, the incidence is 20 to 30 cases per 100,000 person years. That is roughly 20% of GI bleeds. The remaining 80% are all upper GI bleeds. And that's the part covered by Professor Ali Farad. The mortality rate for lower GI bleeding approaches 4%. Of course, there are comorbidities decide on the final mortality rate. Now, men are affected more than women. The incidence increases with age. Elderly people have more lower GI bleeds. And the magnitude varies from occult blood in stools, which nobody sees and just presents as iron deficiency anemia, to moderate bleeding, to massive bleeding with hemodynamic instability. Now, what about the causes? Again, the plague of our part of the world is the lack of proper statistics. So we all use Western data. This is data from the US. The leading cause for lower GI bleeding, almost 60% of the cases, is diverticulosis. Hemorrhoids account for 11%, neoplasia for 9%, coagulopathy 4%, and angiodysplasia 3%. Personal experience from the Middle East, from Arab countries, from Africa, would probably place hemorrhoids at the top of the list, or at least very close to diverticulosis, but we don't have the real numbers. Now, this is a case of diverticular bleeding. We can see a diverticulum with the blood oozing from it. Here, it's very easy to pinpoint the specific diverticulum that is bleeding, and the management of choice, according to the recent guidelines, is clipping. The number one line of management for bleeding diverticulosis is clipping. Of course, we can use injection of diluted epinephrine just to clear the field, but the definitive management will be clipping. Now, hemorrhoids, we can see here examples of hemorrhoids. The top two pictures are hemorrhoids. The bottom left one is hemorrhoids after band ligation. And this is rectal varices. I deliberately put them on the same slide so that we always make the distinction between rectal varices and hemorrhoids. Now, colorectal cancer, hundreds and hundreds of different presentations of colorectal cancer. We can see here spontaneous bleeding from the tumor, here also spontaneous bleeding from the tumor. Angiodysplasia, the management of choice is usually ABC. Ischemic colitis, the patients we see frequently in ICU, usually cardiac patients, ischemic heart disease, who had hypovolemia for whatever reasons, whether sepsis or cardiogenic, and the day or two later they present with hematochezia. Now, ulcerative colitis and Crohn's disease, the two wings of the IBD, they present sometimes with lower GI bleeding, but it's rarely massive. Now, anal fissures, very common, solitary rectal ulcer, the motility disorder. Colitis, yeah, right. CMV colitis, which is relevant in cases of immune deficiency, whether it's HIV, whether it's organ transplant, solid organ transplant, or heavy immune suppression.
tuberculosis, we're still an endemic country for TB, and amoebic colitis, although rarely we need to do endoscopy for that. Now, colonic polyps, all sizes and shapes and forms of polyps, they may be a cause of lower GI bleeding. Now, let's get things more interesting for you. This is a gentleman, 32 years old, unremarkable medical history, gave a history that 6 months ago he had a massive attack of hematochezia. His hemoglobin had dropped significantly, took 3 units of blood transfusion and coagulants. The bleeding has stopped. He was never diagnosed. He had a colonoscopy that was negative, an upper endoscopy that diagnosed H. pylori positive gastritis. Bleeding stopped and he forgot about it completely. 2 weeks prior to seeing him, he had had a similar but more severe attack lasting for a whole week. And this time it required 5 units of blood transfusion, fresh rectal bleeding. The patient had stopped the bleeding by the time I saw him. His clinical examination was quite unremarkable apart from severe pallor. Blood counts were initially 9 grams per deciliter. He had normal platelets, mild polymorph nuclear leukocytosis. The biochemical profiles for both liver and kidney were normal. Normal blood glucose coagulation profile was quite normal. He had, at that time, we did an upper endoscopy, which was completely normal. And we did a full colonoscopy with terminal ileoscopy, and it was again normal. So again, as Dr. Ali has elegantly put it before, what's next? Any suggestions? Well, what good suggestion would be refer him to Dr. Ali Farag, right? Okay. Now, that patient was a university hospital's patient, so the option of capsule endoscopy was rather unlikely because of cost issues. Now, this is the pictures from his colonoscopy. You can see all the way down to the terminal ileum in the last picture, completely normal. Now, we've done a contrast CT for this gentleman. Right now, I'm going to put on the film, but I need you to pay a bit of close attention because the lesion that we want to pick up will appear for a second. Okay, so ready? Let's go. Okay, so now the picture on the left. Okay, you can see here. A lesion had appeared. It's almost oval-shaped lesion. You can better see it in the next video with contrast CT here. Look at this area here. Okay, it's starting to form, and there is a lesion here. You see that? An oval-shaped lesion with uptake of contrast during the arterial phase. Now, I've taken still photos for you. This is one image showing it, and here's another one showing it. So the radiology interpretation was a proximal ileal intraluminal lesion with prominent vascularity, size 3 by 2.2 centimeters. So what could it be? Okay, I'm going to answer that since we got no feedback. Right. We took the patient to surgery, and this is what we found. This is the ileum, and this is the lesion. And you can see it really resembles the shape that I showed you in the CT, the contrast CT. It's ovoid lesion. It's mostly exophytic, but partly endophytic. It's on the antimesenteric border and seems quite localized. What we did is we did
resection with primary end-to-end anastomosis, and we took that segment to pathology. That does resemble a lesion that we see commonly in the stomach, doesn't it, Dr. Farid, right? Yeah, yeah. It's just having it in the ileum is a bit of a surprise. Now, this is the pathology. The pathology said that there is an enteric segment with cellular spindle cell broth, keeping with gastrointestinal stromal tumors, intermediate risk for malignancy, focally ulcerated with intact serosa and free margins. We did immunophenotyping, and the results were confirmed to be a guest tumors. The patient had done metastatic workup, it was all negative, and it was judged that no further treatment was necessary. So this is a gentleman with ileal guest presenting as episodic massive lower GI bleeding. So I think we have 3 minutes. I'm going to show another video. Right. So this is, I've given away the clue. I already told you the diagnosis. This is a Dieulafoy lesion. Dieulafoy lesions are commonly seen in the upper gastrointestinal tract. So Dieulafoy lesions in the lower gastrointestinal tract are uncommon. In the cecum, they're rare, and presenting with bleeding is also uncommon. So 3 uncommon conditions for that patient. Now, so this is a lady, 61 years old, liver cirrhosis, portal hypertension, presenting with massive bleeding, drop of hemoglobin all the way down to 4 grams per deciliter. And this is her colonoscopy. Now, the introduction was a bit accelerated for the sake of time, so this is on fast forward, but we'll slow down the rate once we reach the cecum. Now, this is the ileocecal valve, right? A bit of a wash and a clean. Right, okay, now it's clean. We'll insufflate air. Terminal ileum. Out we go. And this appears. You've seen that. That lovely lesion over here. Okay, right next to the ileocecal valve. Just simple probing has initiated a bleed. Okay. Now, we would like to do attempted hemostasis for that. We had, at the time, it was an emergency case, we had only a singular clip available to us. So we applied that clip. It wasn't enough to hold the entire lesion. And there were no more clips available in the unit. So we took the patient to radiology department. We did an emergency angio, and they did therapeutic embolization. The pattern they've seen on angiography was consistent with Dieulafoy lesion. This is a follow-up. After the patient had the angio, you can see that there was, no more bleeding, no more active bleeding. The colleague doing the case felt uncomfortable leaving it as such, and he applied a second clip. He arranged at that time to get a second clip and put it on it. So, couple of cases. Now, just the final message. What is changing in the guidelines of management of lower GI bleeding? Previously, guidelines used to suggest urgent colonoscopy, and they talked about
24-hour maximum as a time limit for patients presenting with lower GI bleeding to do a colonoscopy. And then more aggressive papers came and suggested 12-hour window only to do the colonoscopy. Now, the ACG guidelines of 2016 and more recently, the BSG guidelines of 2019 is slowly moving away from that direction. Again, the classic is the classic. You evaluate the patient, resuscitate the patient, adjust medication, especially antiplatelets and anticoagulants, right? All of that. But right now, if the patient has minor self-limiting bleeding, the patient is not even kept in a hospital. The patient is discharged for an appointment to do a colonoscopy as outpatient. If the patient has a bleed, a major bleed, he's admitted into hospital and giving an appointment on the next available list. No longer urgent colonoscopies, no more. And if the bleeding is really massive and the patient is really hemodynamically stable, we don't go again for urgent colonoscopy. That has been replaced by angiography, whether a direct angiography or for more convenience, a CT angiography. Right now, it's judged that the risk of preparing those patients and doing an invasive procedure like emergency colonoscopy and the low diagnostic yield, because the patient is rarely prepared, is not worth the risk. It has been replaced by doing a CT angiography, and that has become the top of the decision tree. And according to the findings of the CT angiography, you decide on your next step. If you do find a lesion, a vascular lesion, the next step is always a direct angiography with stopping the bleeding. And if you do not find the lesion, we go back to the upper GI again and examine the upper GI for lesions. Thank you very much. Thank you, Professor Hisham, for this illustrative and attractive presentation. We'd like to thank Professor Ali and Professor Hisham for this very nice session. Thank you for the attendees for being with us today. And we come to the end of the first day. And tomorrow, the session will start at 10 a.m. Waiting for all of you tomorrow, inshallah. And now it's dinner time. Thank you.